Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons une recette delicious et incroyablement simple. Une pizza maison à 3 ingrédients. Que vous soyez un chef expérimenté ou un novice en cuisine, cette recette vous permettra de concocter une delicious pizza en un rien de temps. Préparez-vous à régaler vos pupilles et celles de vos proches avec ces plats réconfortants. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment préparer une pizza maison avec seulement 3 ingrédients principaux: de la pâte à pizza, de la sauce tomate et du fromage. Ceci, ingrédients essentiels, pâte à pizza. Vous pouvez utiliser de la pâte du commerce ou la préparer vous-même avec de la farine, de l'eau et de la levure. Sauce tomate. Optez pour une sauce tomate maison ou en conserve. Ajoutez de herbes pour plus de saveur. Fromage. La mozzarella est le choix classique. Mais n'hésitez pas à expérimenter avec d'autres fromages comme le cheddar ou le parmesan. Préparation étape par étape. Étalez la pâte sur une plaque à pâtisserie. Repartir uniformément la sauce tomate sur la pâte. Ajoutez une généreuse couche de fromage. Cuire au four jusqu'à ce que le fromage soit fondu et doré. Personnalisation. L'une des plus grandes choix de préparer votre propre pizza est la possibilité de la personnaliser. Ajoutez vos garnitures préférées comme de légumes, de viands ou de herbes fraîches pour créer la pizza de vos rêves. Avantages de regarder cette vidéo. Apprenez à préparer une pizza maison rapide et facile qui impressionnera vos amis et votre famille. Découvrez des astuces pour perfectionner votre pâte et vos pâtisseries. Inspirez-vous pour créer de variantes de la recette selon vos préférences. Si vous avez apprécié cette recette, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour de recettes plus délicieuses et faciles à réaliser. Laissez-nous un commentaire si des pour nous raconter comment vous avez personnalisé votre pizza et partagez cette vidéo avec vos amis pour leur faire découvrir la magie de la pizza maison à 3 ingrédients. Bon appétit! Merci d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres recettes.